Всім привітки! Так, це в нас ще одна серія з Hogwarts Legacy. Будемо виконувати завдання. Думаю, треба розпочати з завдань на відносини. Мені давно хочеться одне завдання виконати, але зараз подивимося, що тут ще. Це інше. Це виклич поле матч 3, поки ще не будемо його чіпати. Я хочу виконати завдання в Гоксміді. Ось воно ось. Oh, my dear Biscuit. Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Навіщо браконьєрам ваш місячний телець? Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. Чому ваша домашня тваринка місячний телець? A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Я пошукаю. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Тут вже відкрито. Мені здалося, що там закритий сундук. Добре. Так, у нас є на мапі вже місця, куди треба летіти чи йти. Подивимось зараз мапа світу. Так. Ага. Ось воно це місце. Полетимо звідси. Зараз. Так, до речі, я купив новий дизайн для мітли. Чи навіть можу сказати, що нову мітлу. Вона дуже крута, вона коштувала 5000 галеонів. Але воно того варто, мені здається. Вона така гарненька. Так. Seems a pleasant enough little place.
Ага. Poachers! Garniff was right then. I'd better be careful. Зараз попробуємо ці шарики. Де вони ще є? Revelio. Не бачу більше. А, ось. Ще десь є. Revelio. Хм. Near one of the hamlets. Make some galleons off that little find. Revelio. Не бачу більше цих шариків. Дивно. Добре, давайте виконувати завдання вже. Поїхали. I almost captured a grapple. Who's there? Over here! Reducto! Ой-ой. Incendio! Oh, it's a bit like being on fire. It's stupid. Hello? Levioso. Confringo. Oh, where did you go? Sorry, man. Incendio! Ах ти ж гад. Incendio. Incendio! I refuse to be treated in this manner! Whoever the natural. My bad. Confringo. Це йде зовсім не гладко. Oh, this is getting fun! I won't go down as easy. Reducto! I underestimated you. No one takes one of my own and dips the hell of it! Це не можна. To get Reducto! Добре. Ringo! I'll bet that one hurt. Bingo! Там зробимо поріз. Confringo! One less poacher in the wizarding world. Revelio. Ну, насправді дуже погано. І ще враховувати, що я ще не розігрався. Це так норм.
Так, дивимось, що у нас тут. Так, підібрати. Тепер треба відчинити. Aloha Mora. Now then, Тепер ми, мабуть, будемо його ловити. here's Biscuit. Це вже... О! Оце він. Levioso. All right, Biscuit. Let's get you back to Garnoff, shall we? Добре. Ми досить швидко його зловили. Всі інші розбіжалися, ну нехай. Руйнування 3. Так. Ми можемо телепортуватися просто. Там сюди. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Garnoff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Боже, здоров'я. Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Їй вже не терпиться повернутися додому. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Добре. 100 галеонів. Ну, можемо ще одне завдання взяти на відносини. Подивимось, що це тут таке у нас. Видалення плям. Здається, учениці з Гафлпафу біля ромашок і поганок потрібна послуга. Варто довідатися, що вона хоче. Пішли пішки. Pardon me? Might I ask a favor of you? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate.
Це дуже гарно з твого боку. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba pus. Booba do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Що таке бубо-труби? What precisely are booba-tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Звідки ти знаєш, що гнів бубо-трубів спрацює? How on earth did you discover that booba-tuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure booba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. Я спробую знайти що для тебе. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Так. Угу. Звідси найпростіше хотіти. Тут So таке. loud as a troll you are. Levioso! Що це там? Coward! Я не бачу, хто там. Якісь браконьєри. Добре, йдемо. Тут планували. This is where Saccharissa said to go. Now, where are those booba-tubers? Краса яка. Revelio. Друг? Нормально взагалі. Це послана дівчинка так гарно послала. Лісовий троль. Шикарно. Just my luck. A troll.
одненьке. Щось я тут. Incendio! Ой-ой. Incendio! Incendio! Expelliarmus! Revelio. Дивимось, що це взагалі таке. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Тут наче більше немає. Expelliarmus! Stupefy! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Revelio. Бачу ще 2 штуки. Ще один троль, це клас. А, ще одне бачу. Потім підемо за стрілами, That should do it. I'd поборемося. better get back to Sakurisa now. Що у нас тут? Залишився один троль. Incendio. Щось ми перестарались трошки, ну нічого. Ну, у нього пів хп залишалось просто. А я так зілля витратив. Блін, коротше, все, йдемо до тієї дівчинки. На Хоксміт.
Може, Гоксвілі? Чи вона в Гогвартсі вже? Так, дивимось. Де вона? Так, Гоксвіт. Давайте сюди. Oh, will there ever be another one? Come now, don't be stingy. Saccharissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Звісно. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Добре. Далі дивимось наше завдання ще раз. Завдання. Тут можна взяти і виконати завдання знаті. Це досить цікаво. Або ми вивчимо імперію. Також можна порозмовляти з Поппі. Угу. Ну, навіть не знаю. Ну, давайте виконаємо це. Імперію, блін. Так. Це у нас до Хогвартсу. Де він? Це те завдання. Тобто не Хогвартс, а по світу дивимось. Добре, нам сюди. Полетимо звідси.
полетіли. There's no telling what lies in wait for me in there. Nothing over here. I was right not to be worried about you. Спробуємо. You're here. Good. Спочатку відкриємо вогонь про всяк випадок. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Чи було в звіті учня ще щось цікаве? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Ну, ми досліджувати катакомбу. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Звіт учня. Дослідження катакомб перевершило мої очікування. Дізнавшись про наших предків, я багато чого зрозуміла. Однак я натрапила на дещо інше, що не могла проігнорувати. За великою кімнатою, яка постраждала від занепаду, серед перевернутих саркофагів я знайшла реліквію дивної форми. Я відразу відчула її потужну енергію, а я б залюбки продовжила дослідження реліквії, якби тільки її можна було забрати. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так. Подивимось, що це було. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Павучки. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Opening all of these is tempting. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Так.
Де треба було нажати? О, талант можна розкрити. Ну, поки що не буду. Так, так. Замість сумочки відгадали, це поставимо. Де можна залізти хоча б? А, так, сюди. Цього вистачить? Має вистачити, камон. А, так. Отак. Забуваю завжди, що може це зробити. Так, а тепер. Пригай. Стрибай. Чому вона? А, ще павутиння. Нарешті. У останньому. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. Так, тут більше нічого. А, ще можна відкрити? Павуки маленькі. Revelio. Все, йдемо далі. Сюди. Ще павуки. Bombarda. Lindo! Incendio. Taser. Revelio. Revelio. Що це за гуркіт такий? Капець. Нічого. Трохи грошей. Не заплутатись тут. Блін. Так, ну давайте сюди. А, до речі, скринька. А, по карті, по мапі можна подивитись, де були, де не було. Ну йдемо сюди поки що. Хто ще вилазить? Watch your step. I nearly slipped there. Угу. Incendio. Taser. Revelio. Leviosa. Taser. Ось таке. Багато. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Йдемо далі. Incendio. Угу. Це було багато обіцяють. Багато обіцяюче. Але там всього навчого шар. Йдемо далі.
тепер нам сюди, я так розумію. Ого. Now, this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Так воно. Пішли. Щось цікаве. There's something here by the altar. Я нерозумно згадала про реліквії у своєму звіті, і мені нагадали, що вона має залишатися там, де була. Але наукові дослідження мають величезне значення для мене і переважають мою відданість правилам. Я відчуваю щось незвичайне в цій реліквії. Мені говорили, що ті, кого обирають паличка з англійського дубу, мають потужну інтуїцію, і я повністю цьому вірю. Тому, коли ніхто не бачив, я діяла. Я створила 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використала їхні кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спочатку мені потрібно підготуватись до нашого наступного завдання. Вивчення прокльону Імперіус. Каже, що це закляття добре служить проти ворогів. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Як гадаєш, звідки взялися ці сторінки? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Я розпочну. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Ще кістки. Це у нас що? Вау. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. The student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. Так, ми їх шукаємо. Так, ще знайшли. Добре, але мені здається, що це буде все. Але куди їх? Куди їх прилаштувати? Wingardium Leviosa. Зараз подивлюсь. Сюди. Раз. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone metal. Два. О, тут ще є. Павук.
Ну, десь тут третє було. Ага, ось воно. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Звідки ти знаєш про клан Імперіус? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Які наслідки вивчення непрощених заклять? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Ну, куди ми дінемось? Так, я б хотіла вивчити Імперіус. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Ху-ху. Ми вивчили Імперіус. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Incendio. Fringo. Stupefy. Ми повинні були виконати завдання маленьке, використати це закляття, але ми не встигли. Ну, це таке завдання, яке, не дуже важливе. Я думаю, далі буде нагода спробувати Імперіо. Incendio. Може, тут буде великий павук? Чи ні? Так. Closer. Шикський? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Ага. Тут якась загадка. Дивимось. Так. Ну, давайте. Зараз зараз не скинеться, мабуть. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. That Ну, worked. нічого. Keep going. Bombarda. Мінус павук. Добре. Ми відкрили одні двері. Так. Це.
Кістки. Добре. Ну, давайте одразу їх відмістимо. Зараз так. Потім другий. Ні. Потім не так відбувається. Ось так. І ще буде. Чомусь я не відкрила. Це... І... такого... Ще кістки. Не дуже вийшло. Чому ні? Ось так. А, ми вже відчинили двері? Мені здається. Ні, мені здається, тут шлях назад. Тепер You are head and shoulders above these bones. Nicely done. так, подивимось, ми, мабуть, не все відкрили, тут подивимось, що ці за цією за цим заслоном, коротше. Так. І ось так. Мабуть, там теж павук. Може там ще щось цікаве. Там скринька. 60 галеонів. Наше все відкрили. Так. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Палички. Що, спробуємо. Ну, по-перше, ми зробимо ось так. По-друге, ми зробимо ось так. По-третє, ми зараз спробуємо непрощене закляття. Куди його мені? Давайте замість пульсу. Ось так. Так, не готово. Голубою вірою використовуючи, це було б занадто круто.
Він такий, що? Я вам допомагав. For a moment there, I thought that'd never end. Так, якби не імперія, тут було трішки важче. Трішки. Багато великих. І ми дійшли до реліквії. Incendio! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Тут, мабуть, теж щось треба робити з системою. Revelio. Так? Рибоні зілля. Ха-ха. Ну, у нас був великий запас. Записка до реліквії. Реліквія несе у собі безмежний потенціал, вона може приносити користь не лише чарівникам, а й усьому світу. Однак темна жертва, яку потрібно принести, щоб реалізувати її задум, може бути занадто великою. Доки ми не дізнаємося більше, будь ласка, не витягайте цю реліквію. Зображення втраченої реліквії. Ага, це у нас ще навіть 4 трупи, які образують піраміду. Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну, давайте зробимо вигляд, що ми всі такі. Ну, насправді мені дійсно здається, що треба її залишити, але сюжет вже треба просувати. Ну, давайте спробуємо. Я думаю, що це ні на що не повлияє. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Щось буде дуже недобре. О, привіт! Як ти тут опинився? Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Дуже добре, поговоримо з Себастьяном. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too.
The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way, come on. Щось буде. Що бабки? А, ми тут не були. Ми тут не були. Incendio! Багато тут. Так, тут у нас... Incendio! Вилазимо. Incendio! Bombarda! Так, ми прийшли. Ще трошки грошей. Бомбарда тут нічого не зробить, я думаю, можу спробувати. Себастьян відійде. Ні, він не хоче відходити. Bombarda! Так, нічого не робить тут. А ось тут зробить. О, скриня, велика скриня. Щось, що треба опізнати. Добре. Вогники самі по собі запалюються. Так, йдемо звідси. Так, тут нічого. Куди взагалі треба йти? Я заплутався. Так, так.
А, ну да. Давайте. Well, what happened back there? Omnis and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Це ж не знаю, так? Плутався. Чи неправильно було? Це правильно. Ні, саме назад повернулась. Я заплутався в катакомбах. Капець. І тут не можна використати. Так, куди? Сюди нам. Так. Ага. Вибрать. Стрибай. А, так. Не зрозумів. А може і не зрозумів. Тільки не застрягає текстури. Ні. Чи так? Ні, тут вона не залізе. І заплутався ровно. А, господи. Боже, просто... Це ж треба було це затупити. Можна було просто піднятися ось тут, а це ж таке. Розуміло. Так. Нарешті розплутався. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Звичайно, для Ен. Море. Та може політати, але зараз не хочу. Так, нам треба повернутися до Хогвартсу, я так розумію. А, ні. Так. Ну, давайте пришвидшимо все це. Дивись. Нараз недоступне. А, так, вони повинні поговорити. Ну, розмовляємо. Що ж таке? А?
When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous, but it only upset her. Вау, що це за дим? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Що сталося? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. There's nowhere to go. We have to fight. Are you quite... You'll not win here. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Fool! Stop provoking them! I'm handling it. Keep out of the way! We have to fight. Keep out of Frog's reach! Window. Got him! I won't rest. You'll not win here. Be careful! Mind! They'll retreat. We'll make them retreat. Expulsion! Fool! Stop provoking them! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Можливо, це був хибний вибір. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Так, це було не дуже круто. Але в деякому сенсі, враховуючи те, що він справді швидко мав зреагувати, він хотів врятувати свою сестру. Ти ж не розмовляв з дядьком.
Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян врятував сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ось така жесть. Повертаємось до Гогвартсу. А, зараз. Ні, доступний вже. Думаю... А, так. Зараз поговоримо з Себастьяном. Дивимось, що він скаже. Так. Це... То завдання. Добре. Сюди. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Що за гребінець ти відправляєш, Ан? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family.
Jewellery, cards, old photographs. She got to her favourite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. "This will keep you safe," she said. "It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet." Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Дуже добре, потім скажеш, що ти знайшов. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Ну і на цьому ми серію завершимо. Так, дякую тим, хто дивився. Сподіваюсь, вам було цікаво. Квест жесть, так. Але цікаво. На все добре.